Wi-Fi. Hello children, welcome back. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ବଟ୍ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲେସନ୍ ଜିନି follow up lesson the fisherman and the genie. Tell me, do you all believe in genies? ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତମେ ଆଲାଦିନ and the magical lamp ସେ ବୁକଟି ପଢ଼ିଛ ନା ଗପଟି ଶୁଣିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ ଯଦି ନ ଶୁଣିଥିବ ଆଲାଦିନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଘଷିଲେ ଜିନି ବାହାରିକି ତା ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିଲା ସେମିତି ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଜିନିର ଗପ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଜାଣିବା ଦେଖ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପିକ୍ଚର ଆଚ୍ଛା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା ଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଢାଳ ଅଛି ଢାଳରୁ ବୋଧେ ଜିନି ବାହାରୁଛି ଚାଲ ପଢ଼ିବା There lived a poor fisherman, gote gariba fisherman keutete thila with his wife and children se je ta stree au chua sanga rohutla in a hut gote kudiya rohutla near the sea samudra re rohutla samudra pakhre rohutla every day he used to go to the sea and catch fish you understood this every day he used to go to the sea and catch fish mach dortula One day, as usual, gote dina kon hela jemti sabudina hue he went to the sea samudra ku gala he threw his net into the sea why did he throw his net into the sea to catch fishes of course macho dhariya pai and when he pulled out the fish net the fish net felt very heavy he pulled out with great difficulty he felt it very heavy तो बहुत ओजनिया लगला but there was no fish in it है किसी fish नथला कि बहुत heavy लगुतला he saw a log of wood in the net गोटे काठ गड़ पसी आस्तला he felt sad दुख लगला he threw the net for the second time this time he got a few shells किसी सामुका and big stones पत्थर किसी आसला when he tried it for the third time He found it heavier. This time too, he did not see any fish. There was no fishes. So what was in it? But a big brass jar with a lid. Gote brass ro dhalo ba gote brass ro gote basana thila. Gote lid seta cover thila. Lid mane cover. Taking the jar out of the net, he opened it. A lot of smoke came out of it. धुआं बाहरला. Suddenly, a genie appeared in the smoke. Gote genie baharla. On seeing the genie, he screamed. Screamed. I will kill you now. Shouted the genie. Genie patikala. Why? Asked the fisherman and said, Koila, I haven't done you any harm. Mu to kichhi khyati karni. Please don't kill me. Mate marani. I was in the jar. I was not free. Mu jaretli free notli. Now I am free. I will kill you and eat you up. Mu mari ki tate khaibi, said the genie. The fisherman was afraid of the genie. Of course, anybody would have been afraid of the genie. So dori gala. He did not know what to do. Suddenly, he got a clever idea and said, what a clever idea asla koila. All right. You can kill me. मते मारी परियो but I don't believe what you say. मैं विश्वास करने तू कौन कहूँ You are very big. इतने बड़ा. How could you come out of the jar? तू jar भीतर केन बालू मिच्छा कहूँ The genie got angry. रागी गला हैं तू मते कहूँ एमती How dare you say I cannot come out of the jar? तू केमती कहूँ कि मुझे भीतर बाहर परिबी I can take any form. मु को भी form चाहे नहीं परिबी I can take the form of an elephant. मोटा हाथी है परिबी or become even a small ant. मु ant भी है परिबी. Said the genie. Is it so? सत्य कथा. Can you become an ant? पिंपुड़े की देखा. Said the fisherman cleverly. से बहुत बुद्धि रसता कहला. Surely, निश्चय. Said the genie and immediately took the form of an ant and got into the jar again. jar भीतर पसी गला. The fisherman immediately shut the jar tight and said with a grin, हंसी की कहला, Now I believe your story, my friend. मो सांगो, मो बुझी पारची. You cannot come out anymore and kill me. आओ बाहर के मारी परिबनी. Then he threw the jar into the sea and returned home happily.
जार टाक फोपाड़ा घर को गला बेसी बहादुरी मारुला जिनीटा ओके चलो क्वेश्चन करवा हु आर देयर इन दिस स्टोरी देयर इज अ फिशरमैन एंड अ जिनी इन द स्टोरी Where did the fisherman live? The fisherman lived in a hut near the sea. What did the fisherman do at the sea every day? Sabudna sea re kon korthla? Every day he used to go to the sea and catch fish. Sabudna samudra ko jautla macho dhariya pai. What did the fisherman see in his net when he pulled it out third time? ଯେତେବେଳେ ଜାଲଟି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହାର କଲା ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? He saw a big brass jar with a lid. When he pulled his net for the third time, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହାର କଲା ସେ ଗୋଟେ brass jar ଦେଖିଲା lid ସହିତ. What did the fisherman do with the brass jar? The fisherman opened the lid of the brass jar. ସେ ଖୋଲିଦେଲା. What happened when he opened the lid of the brass jar? କ'ଣ ହେଲା? When he opened the lid of the brass jar, a lot of smoke came out of it and suddenly a genie appeared. ଗୋଟେ genie ବାହାରିଲା. What did the genie say to the fisherman when he came out of the jar? Genie fisherman को कौन कहला? The genie shouted, "I'll kill you now." When he came out of the jar, जितने से बाला कहला मैं मारी देवी तते. What idea did the fisherman get rid of the genie? से कौन idea पांचिला कौन बुद्धि पांचिला? The fisherman got a clever idea of sending him back to the big brass jar. मतलब बढ़िया idea असला केमिति ताको वापस पठेबो. What form did the genie take to get into the jar again? को form से नेला को रूप नेला. The genie took the form of an ant to get into the jar again. गोटे पिंपुड़ी हे गला. What did the fisherman do when the genie got into the jar? मतलब genie टा એટલે पसी गला jar भितरे. Fisherman टा कौन कला? lid टा बंद कर देला. The fisherman immediately shut the jar tight when genie got into the jar. What did he do to the jar and the genie in the end? से jar को कौन कला genie को कौन कला समुद्र रे फपड़ दला. The fisherman threw the jar into the sea and returned home happily. पिला मने तमे जदी आंसर गुडी के छोटो हे होची डोंट यू वरी बिकॉज़ एंटायर पीडीएफ टी तमे पाई जीवो डाउनलोड करी आंसर देखि परिबो. चला आगु को बढ़िबा. देखो जहाँ स्टोरी टी आमे पढ़ले ता जीस्ट टी लिखा है नंबर 1 नंबर 2 मु मार्किंग कर देछि तमे तुम बुक रे मार्किंग करके आंसर टी नै परिबो. चलो आमे वर्तमान किछि वर्ड्स पढ़िबा. जिनी भूत वेल जिनी रो एग्जैक्ट माने तो भूत नुह. जिनी रो माने होछि गोटे मैजिकल बीइंग जे यदि मन भल जिनी हेतिबो हम विश ग्रांट करबो मन खराब थिबो बा दुष्ट जिनी हेतिबो हमकु मारि के खाइ दबो बोली कहबो. बीस्ट राक्षस भी हो पारे बा बड़ पशु भी हो पारे. क्लेवर बुद्धिया. डिस्ट्रस्ट माने विश्वास न करबा. डिसअपॉइंटेड माने दुखी हो जिबा. एक्सपेक्ट माने आशा करबा. फॉर माने रूप नबा. ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता. ग्रीन हस केमिति हस को सब दांत देखेबा होची ग्रीन. से जो रंग GREEN दैट इज ग्रीन एटा होची ग्रीन. बुझिला डिफरेंस. इडियट मूर्ख. इंटरप्टिंग मझे बाधा देकी कथा हवा. जजमेंट होची मतामत. मिक्सड अप सब मिसीमासी जो गोलमालिया हो जावा. पेशेंस धैर्य. पिटी दया. रेज गेटिंग एंग्री रागिबा. रिपे माने परिशोध करिबा. स्क्रीम चिल्लेबा. सीज माड़ी बसिबा. शेल्स सामुका. शेल्टर आश्रयस्थल. स्लेव माने चाकर कृतदास. स्टार भोकल रहिबा. टेल गप. ट्राप जंता. ट्रेम्बल थरिबा. ट्रस्ट विश्वास. अनग्रेटफुल कृतज्ञ. विटनेस साक्षी. ऑलराइट चिल्ड्रेन तो तमर इंग्लिश बुक रो लास्ट चैप्टर भी हमर सरी गला. बट पिला माने तमें जी थरे वीडियो को देखिकी क्वेश्चन आंसर लेखिकी बस सेतिक रही पिला माने तम इंग्लिश शिखवाटा अधारे रही. कारण खाली जे क्लास रे भल मार्क रखिबा आमर सेटा एम नुह. आमर एम होची आमे एमिति इंग्लिश कहिबा और लेखिबा कि समस्ते हमको ताली मारिबे. आमर बहुत प्रशंसा करिवे. आ जेतबेले तमने सब बड़ क्लास को जीव क्लास रे एकदम तमर वाहवाही छाइबो. तम कॉलेज रे तम स्कूल रे समस्ते तमको ही प्रशंसा करिवे. सेला केतेबेले हबो जेतेबेले तमे स्पोकन इंग्लिश भल से कहबो.
सो मोर स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखिकी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर आउ जितेबाला आम ग्रुप होकि प्रैक्टिस करवा ग्रुप होकि डिस्कशन करवा सबुठु भल तमें कह सो आम स्पोकन इंग्लिश क्लास देखा हवा बर्तमान बाय बाय विट्टिफाई